Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Jaya Jaya Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhaktavinda
Hare Krishna Chaitanya Prabhu Jai Chandra Jai 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 Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Dvaita Chandra Jai, Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Jai Dvaita Chandra Jai, Gaura Bhakta Vrinda. Okay, what's going on? Everything's repeating. Yoga. Is it possible your everyone's mic is off? Is it possible you put on now? Try now if it's better. Hare Krishna. What's going on? Everything's repeating. No, it's coming back. Maybe your Facebook sound is on there. My Facebook's on, but it's always on. Is it possible you put on? Let's see. No, try now if it's better. Hare Krishna. Haribol? Now it sounds okay. Yeah, that never happened before. Everything's the same as it usually. Okay, life is weird. No, I was trying to do a class Friday night and the internet went off so many times and nobody could hear me. And Saturday morning, same thing. And then the other night I had one really late, same thing. Nobody could hear me and it kept cutting off. So let's see now. Life is tough. Okay, we're on Антья-лила, chapter 5, text number 128. Мы находимся в Чайтанья-чаритамрита, Антья-лила, 5 глава, стих 128. So this chapter is called Pradyumna, but now we're on another section. Эта глава называется Прадьюмна Мишра, который получает наставление от Рамананда Рая, но мы теперь в другой части этой главы. This is the Brahmin that came with his nice poetry. And all the devotees thought it was really good. But when Srup Damodar heard him, he said, this is really bad, it's rasa rasa, and he chastised him like anything. И это та часть, где рассказывается о Брахмане, который написал поэзию, которая всем понравилась, но Рамананда Раю она совершенно не понравилась. Он сказал, что там есть неправильное понимание расы, он его очень сильно ругал. The other devotees, because it was nice poetry, they didn't catch the defect of philosophy. И многие даже не заметили какого-то дефекта в философии. That happened in Japan once. We had one, she was a relatively new devotee, and she knew English, so she translated some things. И у нас в Японии произошел похожий случай. У нас была одна преданная, она знала английский, и поэтому она некоторые вещи начала переводить. And it was a booklet of the Bhagavad. Это был такой буклет по поводу Шримад Бхагавата. And she made like Japanese poetry in translation. И в переводе то, что она сделала, она просто перевела и сделала такие как бы стихи на японском, как поэзия. Oh, this is so nice. Oh, it's so nice. It's so nice. И преданные подумали, это так миленько, миленько, миленько. Then I showed it to one professional translator. И я решил показать это одному профессиональному переводчику. And he said, "Who translated this?" И он сказал, кто вообще это перевел? And he said, "They should read the English." И он сказал, они вообще должны хотя бы прочитать английский вариант. It wasn't a translation, it was just her poetry. Потому что это вообще не было связано с самим текстом, это просто была ее личная поэзия. Yeah, we had to be careful. Поэтому надо быть очень осторожными. Okay, so
Shuni Sabha Sadhara Chitte Haila Chamatkara Sachakahe Gosani Dunhara Kariyache Tiraskara. Hearing this explanation, all the members of the assembly were struck with wonder. Srup Damodar Goswami has spoken the real truth, they admitted. The Brahmin from Bengal has committed an offense by wrongly describing Lord Chaitanya and Lord Jagannath. Услышав это объяснение, все собравшиеся были поражены. Сварупа Дамодара Госвами сказал правду, признали они. Бенгальский браман совершил грех, неправильно описав Господа Джаганатху и Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Shuniya Kavira Haila Lajat Vaya Vismaya Angsa Maje Baka Yaiche Kichunahi Kaya. When the Bengali poet heard this chastisement from Srup Damodar Goswami, he was ashamed, fearful, and astonished. Indeed, being like a heron in the society of white swans, he couldn't say anything. Когда бенгальский поэт услышал выговор Сварупы Дамодара Госвами, он ощутил стыд, страх и изумление. Он чувствовал себя уткой в кругу белых лебедей и не мог произнести ни слова. Tara dukkha deki swarup sadaya hridaya upadesha kaila tare yaiche hitta haya. Seeing the poet's unhappiness, Srup Damodar Goswami, who was naturally very kind-hearted, advised him so that he could derive some benefit. Видя, как огорчился поэт милосердный Сваруп Дамодара Госвами, заботясь о его благе, дал ему хороший совет. I don't know why they say a heron bird would certainly stand out in a group of swans, especially a black one. Конечно, утка, особенно черный утенок, он очень сильно выделяется в кругу лебедей. I think it's like Bakasura, the buck. The tall, long legs, they go in the water and they have a very sharp beak and they catch fish. И бакасуры, они описываются, это цапли, у них длинные ноги, у них длинная шея и очень длинный острый клюв. Okay, we'll read on. So Srup Damodar, after he chastised him really heavy, Yaha Bhagavata Pada Vaishnavarastani Ekanta Ashraya Kara Chaitanya-charani. If you want to understand Srimad Bhagavatam, you must approach a self-realized Vaishnava and hear from him. You can do this when you have completely taken shelter at the lotus feet of Shri Chaitanya Mахапрабху. Если ты хочешь понять Шримад Бхагаватам, сказал он, то обратись к осознавшему себя Вайшнаву и слушай, как он объясняет Бхагаватам. Ты сможешь сделать это, если изберешь своим единственным прибежищем лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху. Here Srup Damodar instructs the poet from Bengal to hear Srimad Bhagavatam from a pure Vaishnava and learn from him. In India especially, now there is a class of professional Bhagavatam readers whose means of livelihood is go from village to village, town to town, reading Bhagavatam and collecting dakshina and rewards in the form of money or goods, like umbrellas, cloth, and fruit. Thus there is now a system of Bhagavat business, with the recitations called Bhagavat Saptaha. Although this is not mentioned in Srimad Bhagavatam, nowhere does Srimad Bhagavatam say that the Bhagavatam should be heard for 1 week from professionals. Rather, Srimad Bhagavatam says, Shinvatam Swakatam Krishna Punya Shavana Kirtana. One should regularly hear Srimad Bhagavatam from self-realized Vaishnava. By such hearing, one becomes pious.
Vidyantak sto yabidrani vidunoti saritsatam. As soon as one thus hears the Bhagavatam regularly and sincerely, his heart is purified of all material contamination. Комментарий. Здесь Сару Дамодар Госвами советует бенгальскому поэту слушать Шримад Бхагаватам в изложении чистого вайшнава и учиться у него. В наше время в Индии появилось много профессиональных чтецов Бхагаватам, которые зарабатывают себе на жизнь тем, что ездят по деревням и городам, читают Бхагаватам и собирают дакшину, плату в форме денег или вещей, таких как зонты, одежда и фрукты. Появилась целая система зарабатывания на чтении Бхагаватам, так называемая Бхагавата Саптаха, пересказ Бхагаватам, который длится в течение одной недели, хотя в самом Шримад Бхагаватам об этом нигде не упоминается. В Шримад Бхагаватам нигде не сказано, что эту книгу следует слушать в течение недели от профессиональных чтецов. Напротив, Шримад Бхагаватам гласит, Шримад Бхагаватам следует слушать ежедневно и в изложении осознавшего себя вайшнава. Благодаря этому человек обретает благочестие. Если человек будет регулярно и искренне слушать Бхагаватам, постепенно его сердце очистится от всей материальной скверны. Nasta praye shubhadreshu nityam bhagavat sevaya bhagavat uttama shloke bhaktir bhavati naistaki. By regular hearing the Bhagavatam and by rendering service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Благодаря регулярному посещению лекций по Бхагаватам и слушанию и служению чистому преданному, все дурное в сердце почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу воспеваемому в трансцендентных песнях становится необратимым. Irrevocable means you can't take it back. Необратимое — это значит, что это невозможно обернуть вспять или забрать. Permanent. Это на постоянной основе приходит. Not like a driver's license or something. Это не как водительские права, у которых есть срок годности. They can revoke that and take it away. Права могут забрать или они могут закончиться. Okay? This is the proper process, but people are accustomed to be misled by professional Bhagavatam reciters. Therefore, Sarup Damodar herein advises that one should not hear Srimad Bhagavatam from professional reciters. Instead, one must hear and learn Bhagavatam from a self-realized Vaishnava. Sometimes it is seen that when a Mayavadi sannyasi reads the Bhagavatam, flocks of men go to hear word jugglery and cannot awaken their dormant love for Krishna. Sometimes people go to see professional dramas and offer food and money to the players, who are expert in collecting these offerings very nicely. The result is the members of the audience remain in the same position of griham under kupam, family affection, do not awaken their love for Krishna. Таков правильный подход, но люди привыкли, чтобы их обманывали профессиональные чтецы Бхагаватам, поэтому здесь Саруб Дамодара Госвами советует не слушать, как объясняют Шримад Бхагаватам профессиональные чтецы. Он говорит, что нужно слушать объяснения, которые дает чистый вайшнав. Иногда можно видеть, как вокруг читающего Шримад Бхагаватам саньяси Майявади собираются толпы людей, чтобы послушать его словесные ухищрения, не способные ни в ком пробудить любовь к Кришне. Иногда люди посещают профессиональные театральные постановки и дарят деньги и другие подношения актерам, которые с большим мастерством собирают эти пожертвования. В результате всего этого все слушатели по-прежнему остаются в положении грихом, анда-купам. Их привязанность к семье нисколько не ослабевает, и любовь к Кришне не пробуждается. Сейчас во Вриндаване таких профессиональных чтецов полным-полно. They go out, travel, and get big crowds, lots of money. И они путешествуют, так собирают толпы, собирают большие количества денег. And people attend every night for 2 hours or something, and then they think that's it. They've done there for the year. И люди так собираются, послушают 2 часочка вечером в течение недели и думают, что все, они как бы выполнили свой долг на весь год.
And you see some of them, the really famous ones, when they come to Vrindavan, they get a crowd like 2 lakhs people. И некоторые, они такие, ну, как бы известные уже стали, популярные, что они порой собирают там до 2 лакхов людей. And we don't get such big crowds. Нам даже не удается такие толпы собрать. But we get people to change their lives. Но зато нам удается поменять, ну, трансформировать жизни людей. In the Bhagavatam 7.5.30, it said, Matirna Krishna Paratak Sutova Vipadyeta Griha Vratanam. The Griha Vratas, those who are determined to continue following the materialistic way of life, will never awaken their dormant love for Krishna. For they hear the Bhagavatam only to solidify their position in household life and be happy in family affairs. And 6. Condemning this process of hearing the Bhagavatam from professionals, Sri Gosvami says, Yata to understand the Srimad Bhagavatam, one must approach a self-realized soul, Vaishnava. One should rigidly avoid hearing the Bhagavatam from a Mayavadi or other non-devotee who simply performs a grammatical jugglery of words to twist some meaning from the text, collect money from innocent people, and thus keep people in darkness. Бхагаватам говорится 7.5.30, что те, кто упрямо держится за материалистический образ жизни, никогда не почувствуют любовь к Кришне, ибо они слушают Шримад Бхагаватам только для того, чтобы еще больше укрепить свой статус семейного человека и стать счастливыми в семейных делах и сексе. Осуждая слушание Бхагаватам в изложении профессионалов, Сваруб Дамодар Госвами говорит, чтобы понять Шримад Бхагаватам, ты должен пойти и услышать, как его объясняет осознавшийся Вайшнав. Следует взять себе за правило никогда не слушать Шримад Бхагаватам в изложении Майявади и других непреданных, которые с помощью грамматической казуистики извращают значение текста, собирают деньги наивных слушателей и держат людей во тьме. Сваруб Дамодар Госвами строго осуждал поведение таких материалистических слушателей Шримад Бхагаватам. Вместо того, чтобы пробудить себе настоящую любовь к Кришне, такие слушатели Бхагаватам только больше и больше привязываются к семейной жизни и сексу. Шримад Бхагаватам следует слушать в изложении человека, который никак не связан с материальной деятельностью или иными словами в изложении Вайшнава Парамахамса, человека, достигшего высшей ступени саньяса. Разумеется, это невозможно сделать, если не найти прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Шримад Бхагаватам становится понятен только тем, кто следует по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Instead of awakening real love for Krishna, such hearers of the Bhagavatam become more and more attached to household affairs and sex life. Yamai tunadi grihamedi sukhami tucham 7.5.45. One should hear Srimad Bhagavatam from a person who has no connection with material activities, or in other words, from a Paramahansa Vaishnava, one who has achieved the highest stage of sannyas. This, of course, is not possible unless one takes shelter at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srimad Bhagavatam is understandable only for those who can follow in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Вместо того, чтобы пробудить в себе настоящую любовь к Кришне, такие слушатели Бхагаватам только больше и больше привязываются к семейной жизни и сексу. Шримад Бхагаватам следует слушать в изложении человека, который никак не связан с материальной деятельностью или иными словами в изложении Парамахамсы, Вайшнава, человека, достигшего высшей ступени саньясы. Разумеется, это невозможно сделать, если не найти прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Шримад Бхагаватам становится понятен только тем, кто следует по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Chaitanya Bhakta Ganara Nichakara Sangha Tabeta Janiba Siddhanta Samudra Taranga. Sri Damodar continued, association regularly with devotees of Chaitanya Mahaprabhu, for only then will you understand the waves of the ocean of devotional service.
Сваруб Дамодара продолжал: регулярно общайся с преданными Шри Чайтаньи Махапрабху, ибо только тогда ты поймешь волны океана философии преданного служения. It is clearly to be understood in this connection that the followers of Chaitanya Mahaprabhu's way of devotional service are eternal associates of the Supreme Personality of Godhead and perfect knowers of the Absolute Truth. If one immediately follows the principles of devotees, blessings. Lusty desires for material enjoyment will vanish from one's heart. Then one will be able to understand the meaning of Srimad Bhagavatam and the purpose of listening to it. Otherwise, such understanding is impossible. Комментарий. Из этих слов становится ясно, что люди, идущие по пути преданного служения, проложенного Шри Чайтаньи Махапрабху, являются вечными спутниками Верховной Личности Бога и совершенными знатоками абсолютной истины. Если человек сразу же принимает принципы Шри Чайтаньи Махапрабху и начинает общаться с его последователями, сердце такого человека очищается от похотливых желаний, чувственных наслаждений. Такой человек сможет понять смысл Шримад Бхагаватам и пользу, которую приносит слушание этого писания. В противном случае это невозможно. Tabeta panditya tomara habe sapala Krishnara swarupa lila varni ba nirmala. Only if you follow the principles of Chaitanya Mahaprabhu and his devotees will your learning be successful. Then you will be able to write about the transcendental pastimes of Krishna without material contamination. Твоя ученость принесет хорошие плоды, только если ты станешь следовать принципам Шри Чайтаньи Махапрабху и его преданных. Тогда ты сможешь писать о трансцендентных играх Кришны, не привнося в них материальную скверну. Shloka Kariyacha Pana Santosha Tomada Ridayara Arte Donhaya Lage Dosha. You have composed this introductory verse to your great satisfaction, but the meaning you have expressed is contaminated by offenses of both Lord Jagannath and Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ты написал этот вступительный стих и получил от этого огромное удовольствие, но смысл, вложенный тобой в него, осквернен оскорблениями в адрес Господа Джаганатхи и Шри Чайтаньи Махапрабху. Tumeyaiche taiche kaha najaniya riti saraswati se shabde kariyache stute. You have written something irregular, not knowing the regulative principles, but your goddess of learning, Saraswati, has used your words to offer her prayers to the Supreme Lord. Не понимая фундаментальных принципов, ты написал нечто несуразное, ибо тебе неизвестны духовные принципы. Но богиня знания Сарасвати воспользовалась твоими словами, чтобы вознести молитву Верховному Господу. Subtamara Gosvami informed the Bengali poet, because of your ignorance and your leaning toward Mayavadi philosophy, you cannot distinguish the difference between Mayavadi and Vaishnava philosophies. Therefore, the process you have adopted to please Lord Chaitanya Mahaprabhu and Lord Jagannath does not follow the proper system. Indeed, it is irregular and offensive. Fortunately, however, through your words, the goddess of learning, Mother Saraswati, has tactfully offered her prayers to her master, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. Комментарий. Сваруб Дамодара Госвами сказал бенгальскому поэту: по своему невежеству и из-за склонности к философии Майявады ты не можешь понять, чем философия Майявады отличается от философии Вайшнавов. Поэтому тот пример, к которому ты прибег, чтобы произнести
превознести Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и Господа Джаганатху непозволителен. Более того, он и оскорбителен. Но, к счастью, воспользовавшись твоими словами, богиня знания Сарасвати надлежащим образом вознесла молитву своему повелителю Господу Шри Чайтаньи Махапрабху. Daiche Indra, Daichari Kare Krishna Rabhartsana, Se Shabde Saraswati Karena Stavana. Sometimes demons and even Lord Indra, the king of heaven, chastise Krishna, but Mother Saraswati, taking advantage of their words, offered prayers to the Lord. Иногда демоны и даже Господь Индра, Царь Небес, хулят Кришну, но Мать Сарасвати их же словами возносит Господу хвалу. Vachalam balisham stabdam agyam panditamaninam Krishnam marcham upasitya gopame chakra apriyam. Indra said, this Krishna, who is an ordinary human being, is a talkative, childish, impudent, and ignorant, although he thinks himself very learned. The coward men in Vrindavan have offended me by accepting him. This has not been greatly appreciated by me. Srimad Bhagavatam 10.25.5. Господь Индра сказал: эти пастухи не пренебрегли мной, предпочтя мне Кришну, простого смертного, который мнит себя мудрецом, но на самом деле просто глупый, дерзкий и не в меру болтливый ребенок. Это стих из Шримад Бхагаватам 10.25.5. Aishvarya mata Indra yena mato yala budinasha haila kevala nakika sambhala. Indra, the king of heaven, being too proud of his heavenly opulences, became like a madman. Thus bereft of his intelligence, he could not restrain himself from speaking nonsensically about Krishna. Царь рая Индра, опьяненный райскими богатствами, повел себя как безумец, потеряв рассудок. Он не сдержался и стал говорить глупости о Кришне. Indra Bali Muni Krishna Kariyache Nindana Tara Imuke Saraswati Karena Stavana. Thus Indra thought, I have properly chastised Krishna and defamed him. But Saraswati, the goddess of learning, took this opportunity to offer prayers to Krishna. Индра думал: я по заслугам отругал и опозорил Кришну. Но Сарасвати, богиня знания, воспользовалась этой возможностью, чтобы вознести молитву Кришне. Vachalakahi Veda Pravartaka Danya Balisha Tatapi Shishu Praya Garva Shunya. The word Vachala is used to refer to a person who can speak according to Vedic authority. And the word Balisha means innocent. Krishna spoke the Vedic knowledge, yet he always presents himself as a prideless, innocent boy. Другое значение слова «вачала» — это тот, кто говорит на основе вета. Слово «балиша» можно также означать «невинный». Кришна объяснял смысл вет, но, несмотря на это, он всегда держался как очень простой, бесхитростный, невинный ребенок. Anjabhave anamriya stabda shabde kaya yahaite anya vigya. When there is no one else to receive obeisances, one may be called anamra, or the one who offers obeisances to no one. This is the meaning of the word stabda. Because no one is found to be more learned than Krishna, he may be called Agya, indicating that nothing is unknown to him. Когда кто-то является единственным достойным поклонения, его называют анамра, или тем, кто ни перед кем не склоняется. Именно таково значение слова стабдха. И поскольку нет никого, кто знал больше Кришны, его можно назвать агня, тот, кому нечего познавать.
аджна. Panditara manya patra haya pandit mani. Tatapi bhakta vatsalya manusya abhimani. The word pandit mani can be used to indicate that Krishna is honored even by learned scholars. Nevertheless, because of affection for his devotees, Krishna appears like an ordinary human being and may therefore be called Martya. Слово пандита мани может указывать на то, что Кришну почитают даже знатоки Писания. И тем не менее, из любви к своим преданным, Кришна внешне кажется обычным человеком, и поэтому его можно называть Мартия. Paul also blasphemed Krishna in this way, but the goddess of learning, Saraswati, offered her prayers to Krishna even by his words. Демон Джарасанда поносил... Which verse you are? Verse 46. Because maybe it skipped a few verses forward because I'm on 114.2 we just read. Oh, really? Skipped Yeah. ahead. Didn't even touch anything. Okay, 43. Yada Sandakahe Krishna Purusha Adama Tora Sangye Na Yujimu Yahi Bandhuhana. The demon Jarasandha chastised Krishna, saying, "You are the lowest human being. I shall not fight with you, for you killed your own relative." Демон Джарасанда поносил Кришну, говоря: «Ты низший среди людей, я не буду сражаться с тобой, ибо ты убил своих родственников». In this verse also, Mother Saraswati offers prayers to Krishna. The word Purusha Adama refers to the personality of Godhead, under whom all other persons remain. Or in other words, Purusha Uttama, the best of all living beings. Similarly, the word Bandhuhan means the killer of Maya. In the conditioned state of life, one is closely related with Maya as a friend. But when one comes in contact with Krishna, one is freed from that relationship. Комментарий. В этом стихе богиня Сарасвати также возносит молитвы Кришны. Слово Пуруша Адама может означать личность Бога, возвышающаяся над всеми остальными, или иными словами Пуруша Уттама, лучший из всех живых существ. Подобно этому слово Бандухан может означать убийца Майи. В обусловленном состоянии живое существо очень тесно связано с Майей. Она становится для него лучшим другом, но когда человек соприкасается с Кришной, Господь освобождает его от связи с Майей. Yaha haite anya purusha sakala adama sehaya purusadama saraswati ramana. Mother Saraswati takes Purushadama to mean Purushattam, he to whom all men are subordinate. Мать Сарасвати в слово Пурушадама вложила смысл Пурушоттама, тот, кому подчиняются все остальные. Bande sabare tate avidya bandhuhaya avidya nashaka bandhuhan shabde kaya. Nescience or Maya may be called Bandhu because she entangles everyone in the material world. Therefore, by using the word Bandhuhan, Mother Saraswati says that Lord Krishna is the vanquisher of Maya. Невежество или Майю можно назвать банду, поскольку Майя связывает всех в материальном мире, поэтому, употребляя слово Бандухан, мать Сарасвати говорит, что Господь Кришна уничтожает Майю.
everyone is entangled by the illusory energy, but as stated in Bhagavad Gita, Mame Vaye Prapadyante Mayametam Tarantite. As soon as one surrenders to Krishna, he is freed from Maya. Therefore, Krishna may be called Bandhuhan, the killer of Maya. Комментарий. Все мы находимся в плену иллюзорной энергии. Но, как говорится в Бхагавад-гите, «Мам эвае прападьянте», как только человек предается Кришне, он освобождается от Майи. Поэтому Кришну можно по праву назвать Бандухан, уничтожитель Майи. Emata Shishupala Karila Nindana Sehebake Saraswati Karina Stavana. Shishupal also blasphemed Krishna in this way, but the goddess of learning, Saraswati, offered her prayers to Krishna, even by his words. Шишупала тоже поносил Кришну, а богиня Сарасвати и его словам пела Кришне хвалу. Taiche e shloke tomada arte ninda aise saraswatira arta shuna yate stuti base. In that way, although your verse is blasphemous according to your meaning, Mother Saraswati has taken advantage of it to offer prayers to the Lord. Таким образом, хотя смысл, который ты сам вкладывал в этот стих, оскорбителен, мать Сарасвати воспользовалась этим стихом, чтобы вознести молитву Господу. Jagannatha hana Krishnara atma swarupa kintu ihandaru brahma stavara swarupa. There is no difference between Lord Jagannath and Krishna, but here Lord Jagannath is fixed as the absolute person appearing in wood. Therefore, he does not move. Между Господом Джаганатхой и Кришной нет никакой разницы, но здесь Господь Джаганатха проявляется как Дару Брама, абсолют в образе, созданном из дерева, поэтому он неподвижен. Ganha saha atmata eka rupa hana Krishna eka tattva rupa dui rupa hana. Thus, Lord Jagannath and Sri Chaitanya Mахапрабху, although appearing as two, are one, because they are both Krishna, who is one alone. Таким образом, Господь Джаганатха и Шри Чайтаньи Махапрабху едины, хотя и кажутся двумя различными личностями, ибо они суть Кришна, который всегда один. Samsara tarana hetu ye icha shakti tahara milana kare ekata yaiche prapti. The supreme desire to deliver the entire world meets in the two of them, and for that reason, they are also one and the same. Оба они переисполнены одним и тем же желанием даровать освобождение всему миру, и в этом смысле они тоже едины. Sakala samsari lokara karite udara gora jangama rupe kaila avatara. To deliver the materially contaminated people of the world, that same Krishna is descended in the moving form of Lord Sri Chaitanya Mахапрабху. Чтобы освободить всех материально оскверненных людей этого мира, тот же самый Кришна пришел в образе Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, и в этой форме он движется. Jagannatha darshane vandaya samsara sabha deshara sabaloka nare asibara. By visiting Lord Jagannath, one is freed from material existence. But not all men of all countries can come to be admitted here in Jagannath Puri. Тот, кто лицезрел Господа Джаганнатху, освобождается от материального существования, но далеко не все люди из разных стран могут прийти и быть допущенными к нему здесь, в Джаганнатха-пури. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Deshi Deshi Yana Sapaloke Nistarila Jangama Brahma Hana. Chaitanya Mahaprabhu, however, moves from one country to another, personally or by his representative,
Thus he, as the moving Brahman, delivers all people of the world. Однако Шри Чайтанья Махапрабху странствует из одной земли в другую. Он делает это сам или в образе своих представителей. Так он, движущийся Браман, спасает всех людей мира. Sarasvatira arta e kahulun vivarana eho bhagya tomara aiche karile varnana. Thus I have explained the meaning intended by Mother Saraswati, the goddess of learning. It is your great fortune that you have described Lord Jagannath and Lord Chaitanya Mahaprabhu in that way. Wow. Так я объяснил значение, которое придала твоему стиху Мать Сарасвати, богиня знания. Тебе невероятно повезло в том, что ты описал Господа Джаганатху и Господа Шри Чайтанью Махапрабху именно в таких словах. Krishna gali dite kare nama ucharana se nama hayatara muktira karana. Sometimes it so happens that one who wants to chastise Krishna utters the holy name, and thus the holy name becomes the cause of his liberation. Иногда случается, что тот, кто бранит Кришну, произносит святое имя, и святое имя приносит ему освобождение. Tabe se kavi sabara charane padiya sabara sharana laila dante trina lana. Upon hearing this proper example, by Srila Damodar Goswami, the Bengali poet, fell down at the feet of all the devotees and took shelter of them with a straw in his mouth. Услышав это объяснение Сварупа Дамодара Госвами, бенгальский поэт упал к стопам всех преданных и, зажав травинку в зубах, вручил себя им. It's similar to what Lord Chaitanya, how he explained the Atmarama verse in so many ways, just by taking different meanings of the words. Это подобно тому, что делал Господь Чайтанья, объясняя стих от Марамы, когда он брал каждое слово и толковал его перевод и значение разными способами. Mother Saraswati did it also when Krishna was joking with Rukmini that she should find a different husband. И богиня Сарасвати, она также делала подобную игру слов, когда Рукмини беседовала эмоционально с Кришной. And Krishna said so many things bad about himself. И Кришна сказал так много плохих слов в адрес самого себя. And then Rukmini changed it all around and means he was actually glorifying. Но Рукмини, она переиначивала все эти слова таким образом, что как будто бы Кришна прославлял сам себя. Kabe Saba Bhakta Kare Angi Kara Kaila Kara Guna Kahi Mahāprabhu Ila. Thereupon all the devotees accepted his association, explaining his humble behavior. They introduced him to Sri Chaitanya Mахапрабху. Все преданные приняли поэта в свое общество, рассказав о его смиренном поведении, они представили его Шри Чайтаньи Махапрабху. Se Kavi Sarva Chaji Rohila Nila Chale Bodha Bhakta Ganara Kripa Ke Kahite Pare. By the mercy of the devotees of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, that poet from Bengal gave up all of their activities and stayed with them at Jagannath Puri. Who can explain the mercy of the devotees of Chaitanya Mahaprabhu? По милости преданных Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, этот поэт из Бенгалии отказался от всего
что он делал до этого, и остался жить с ними в Джаганатхапуре. Кто может объяснить милость преданных Шри Чайтаньи Махапрабху? Excuse me, I'll be right back. Maybe. Перерыв на секунду, на минуту. Gilun Pradyumna Mishra Vivarana Prabhure Agyaya Kaila Krishna Katara Shavana. Sometimes it so happens that one who wants to chastise Krishna utters the holy name, and thus the holy name becomes the cause of his liberation. Итак, Did you read that one already? Oh, which verse did you read just? We stop on we just read 158. Oh, really? That's, oh, yeah. Now, this poet was trying to praise Krishna. He just made a small mistake. He wasn't trying to. На самом деле этот поэт, он, да, пытался прославить искренне Кришну, просто он совершил небольшую ошибку. It's different than like Shishupal. Это отличалось, например, от того же Шишупала, который просто But in хотел the оскорбить. Bhagavatam and Krishna book, it's very nice how Shishupal made such heavy insults, and Saraswati just turned them all into praises. И в Кришна Бук это очень интересно, как Шишупала, он просто осыпал этими тяжелыми оскорблениями Кришну, а мать Сарасвати, она переводила все эти слова в прославление. 59. Eta kahulan pradyumna misha vivarana prabhuda agaya kaila Krishna katara shavana. I've thus described the narration concerning Pradyumna Mishra and how, following the order of Chaitanya Mahaprabhu, he listened to discourses about Krishna spoken by Ramananda Roy. Итак, я поведал историю про Прадюмни Мишри, как он, следуя указанию Шри Чайтаньи Махапрабху, слушал рассказы о Кришне от Рамананда Рая. Kadamaje kahilun Ramanandara Mahima apane shimuke Prabhu varne yanra sima. Within the narration, I have explained the glorious characteristics of Sri Ramananda Roy, through whom Chaitanya Mahaprabhu personally described the limits of ecstatic love for Krishna. В этой истории я рассказала о возвышенных качествах Шри Рамананда Рая, через которого сам Шри Чайтанья Махапрабху описал высшие проявления экстатической любви к Кришне. Prastave kahulun kavira nataka vivarana agyahaya shadaya paila prabhuda chadana. In the course of the narration, I've also told about the drama by the poet from Bengal. Although he was ignorant, because of his faith and humility, he nevertheless obtained shelter at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. А по ходу повествования я также рассказала о пьесе бенгальского поэта. Хотя он был невежествен, благодаря своей вере и смирению он обрел прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Say Krishna Chaitanya-lila.5.128-164 Sara Eka-lila Pravahe Vahe Shata Shata Dhara. Pastimes of Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu are the essence of nectar. From the stream of one of his pastimes flow hundreds and thousands of branches. Игры Господа Шри Чайтаньи Махапрабху — квинтэссенция нектара. Поток каждой из его игр делится на многие сотни рукавов.
Shadakariye lila ye pare shune. Gora lila bhakti bhakta rasa tattva jnane. Anyone who reads and hears these pastimes with faith and love can understand the truth about devotional service, devotees and the transcendental mellows of the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Любой, кто читает и слушает об этих играх, любой, кто слушает, читает об этих играх с верой и любовью, сможет понять природу преданного служения, преданных и трансцендентных рас игры Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Shri Rupa Raghunātha Pade Yarayasha Chaitanya-чаритамрита Kahe Krishna dāsa. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunātha, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Chaitanya-charitamriта, following in their footsteps. Now send the Bhaktivedanta purports to Shri Chaitanya-charitamriта, Антья-лила, chapter 5, describing how Pradyumna Mishra received instructions from Ramananda Roy. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришна Дас, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 5 главе Антья-лилы Шри Чайтанья-чаритамриты, в которой описывается, как Праdyумна Мишра получал наставление у Рамананды Рая. Okay, another chapter finished. И вот закончили мы еще одну главу с вами. COVID-19, what is it? Made a lot of devotees read a lot more, chant a lot more. Благодаря этим обстоятельствам многие преданные читают гораздо больше, воспевают гораздо больше и общаются гораздо больше. Wow. Chapter 6, the meeting of Chaitanya Mahaprabhu and Raghunātha Gosvāmī. Wow. И 6 глава встреча Шри Чайтаньи Махапрабху с Рагхунатха даса Госвами. Wow. Wow. The introduction is really long. But, we've heard this many times, and it's better every time, like everything else. Хоть мы и слышали это много раз, но с каждым разом это так же хорошо. The summary from Bhaktivinoda Thakur and his Amrita Pravaha Bhāsya. When Chaitanya Mahaprabhu went into transcendental fits of ecstasy, Ramanur and Sudamodar Goswami attended to him and satisfied him as he desired. Raghunatha Goswami had been attempting to come to the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu for a long time. Finally, he left his home and met the Lord. Then Chaitanya Mahaprabhu had gone to Shantipur on his way to Vrindavan. Raghunatha Goswami had offered to dedicate his life at the Lord's lotus feet. Итак, в своей Амрита Прабхава Бхашье Шрила Бхактивинода Thakura так пересказывает содержание этой главы. Когда Шри Чайтанья Махапрабху переживал трансцендентные приступы экстатической любви, рядом с ним находился Рамананда Рай с Сваруб Дамодар Госвами, которые исполняли все его желания. Рагхунатха дас Госвами на протяжении многих лет делал попытки прийти к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. You read the whole thing? No. The whole thing? No, I didn't read. I will read that. Yeah. Okay. В конце концов, what you were saying? I read up to The lotus feet of Lord Chaitanya. Yeah. Did you read that much? No. В
конце концов, он ушел из дома и встретился с Господом. Когда Шри Чайтанья Махапрабху прибыл в Шантипур по пути во Вриндаван, Рагунат Дас Госвами пришел к нему с намерением посвятить свою жизнь лотосным стопам Господа. Yes. Okay. In the dedicate his life at the Lord's lotus feet. In the meantime, however, a Muslim official became envious of Hiranyadas, Raghunath Das' uncle, and induced some big official court minister to have him arrested. Thus Hiranyadas left his home, but by the intelligence of Raghunath Das, the misunderstanding was mitigated. Then Raghunath Das went to Panihati, and following the order of Nityananda Prabhu, he observed a festival, Chidadahi Mahotsava, by distributing shipped rice mixed with yogurt. The day after the festival, Nityananda gave Raghunath the blessing that he would very soon attain the shelter of Lord Shri Chaitanya Mахапрабху. Тем временем Хиранья Дас, дядя Рагунат Даса, попал в немилость к одному мусульманскому чиновнику, который подговорил некого вельможу при дворе шаха арестовать его. Хиранья Дас был вынужден скрываться, но благодаря разуму Рагуната Даса это недоразумение удалось уладить. Несколько после этого Рагунат Дас, следуя указанию Нитьянанды Прабху, устроил в Панихати праздник, на котором раздавались рисовые хлопья с йогуртом. На другой день после фестиваля Нитьянанда Прабху благословил Рагунат Даса, сказав, что очень скоро он окажется у стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Вскоре после этого случая Рагунат Дас с помощью духовного наставника по имени Ядунандана Ачарья хитростью выбрался из дома и убежал. After this incident, Raghunath Das, with the help of his priest, whose name was Yadunandana Acharya, got out of the house by trickery and ran away. Not touching the general path, Raghunath Das Goswami secretly went to Jagannath Puri. After 12 days, he arrived at Jagannath Puri at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Избегая обычных дорог, Рагунат Дас Госвами втайне ото всех направился в Джаганнатхапури. На 12-й день пути он пришел в Джаганнатхапури и оказался у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Chaitanya Mahaprabhu entrusted Raghunath Das Goswami to Swarup Damodar Goswami. Therefore, another name for Raghunath Das Goswami is Sarupera Raghu, or the Raghunatha of Swarup Damodar. For 5 days, Raghunath Goswami took prasadam at the temple, but later he would stand at the Singhadwara gate and eat whatever he could gather by alms. Later, he lived by taking alms from various chatras, or food for life centers. When Raghunath's father received news of this, he sent some men and money, but Raghunath Das Goswami refused to accept the money. Understanding that Raghunath Das Goswami was living by begging from the chatras, Chaitanya Mahaprabhu presented him with his own Gunjamala and a stone from Govardhan Hill. Thereafter, Raghunath Das Goswami used to eat rejected food that he collected and washed. Продолжение комментария. Шри Чайтанья Махапрабху поручил Рагунату Дас Госвами заботам Сваруп Дамодара Госвами. По этой причине Рагунату Дас Госвами иногда называют Сварупера Рагу, что значит Рагуната Сварупы Дамодары. В течение 5 дней Рагунат Дас Госвами принимал прасад в храме. После этого он встал перед львиными воротами храма и питался только тем, что ему подавали. Затем он стал есть только то, чем кормили нищих в чатрах, в местах бесплатной раздачи пищи. Когда об этом узнал отец Рагунатхи Даса Госвами, он послал ему слуг и деньги, но Рагунат Дас Госвами не принял их. Узнав о том, что Рагунат Дас Госвами питается только в чатрах, Шри Чайтанья Махапрабху подарил ему собственную гунджамалу и камень с холма Говардана. Затем Рагунат Дас Госвами стал есть только выброшенную пищу, которую он собирал ему. Его подвижничество вызывало одобрение у Сваруп Дамодары Госвами и Шри Чайтаньи Махапрабху. В один прекрасный день Шри Чайтанья Махапрабху заставил его поделиться пищей, которую тут ел, тем самым дав понять Рагунате Дасу Госвами, что благословляет его самоотречение.
This renounced life greatly pleased both Sri Damodar Goswami and Sri Chaitanya Mahaprabhu. One day, Sri Chaitanya Mahaprabhu took by force some of the same food, thus blessing Raghunatha Goswami for his renunciation. Его подвижничество вызывало одобрение у Сварупы Дамодара и Шри Чайтаньи Махапрабху. В один прекрасный день Шри Чайтанья Махапрабху заставил его поделиться пищей, которую тот ел, тем самым дав понять Рагунатху, дасу Госвами, что благословляет его самоотречение. Okay, first verse. Kripa Gunaryat Kugrihanda Kupa Udritya Bangya Raghunatha Dasam Nyasa Swarupe Vidade Antar Angam Shri Krishna Chaitanya Mamum Prapadye. With the ropes of his causeless mercy, Chaitanya Mahaprabhu employed a trick to deliver Raghunatha Goswami from the blind well of contemptible family life. He made Raghunatha Goswami one of his personal associates, placing him under the charge of Sri Damodar Goswami. I offer my obeisances unto him. Прибегнув к хитрости веревками своей беспричинной милости, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху вызволил Рагунатху Даса Госвами из глухого колодца, достойной презрения семейной жизни. Он сделал Рагунатху Даса Госвами одним из своих приближенных, отдав его под начало Сварупы Дамодара Госвами. Я в почтении склоняюсь перед ним. Jaya Jaya, Chaitanya Jaya Nityananda, Jaya Chanda Jaya, Gora Bhakta. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to Shri Advaita-charya, all glories to all the devotees of Shri Chaitanya Mahaprabhu. Вся слава Господу Шри Чайтаньи Махапрабху, слава Господу Нитьянанде, слава Шри Адвайте-ачарье, слава всем преданным Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Hemata Gaurachanda Bhaktagana Sange, Nila Chale Nana Lila, Hare Nana Range. Thus Lord Gaurachandra performed various pastimes with his associates at Jagannath Puri in varieties of transcendental pleasure. Так Господь Гаурачандра являл различные лилы вместе со своими спутниками в Джаганнатха-пури, вкушая разнообразие трансцендентных наслаждений. Yadyapi Antare Krishna Viyoga Badaya Bahirena Prakashaya Bhakta Dukkha Bhaya. Although Chaitanya Mahaprabhu felt pangs of separation from Krishna, he did not manifest his feelings externally, for he feared the unhappiness of his devotees. Так Хотя Шри Чайтанья Махапрабху страдал от разлуки с Кришной, он никак не проявлял свои чувства внешне, не желая огорчать своих преданных. Utkata viraha dukkha yabe bahiraya tabeye vaikalya prabhu varnananayaya. Transformations undergone by the Lord when he manifested severe unhappiness due to separation from Krishna cannot be described. Что происходило с телом Господа, когда он испытывал сильное горе в разлуке с Кришной, не поддается никакому описанию. Ramanandara Krishna Kata Swaruparagana Viraha Vedanaya Prabhuda Rakaye Parana. When the Lord acutely felt pangs of separation from Krishna, only Sri Ramananda Roy's talks about Krishna and the sweet songs of Swarup Damodar kept him alive. Когда Господь жестоко страдал от разлуки с Кришной, Шри Рамананда Рай рассказывал ему о Кришне, а Сваруп Дамодара пел сладостные песни, только это спасало его жизнь. Dina Prabhu Nana Sange Haya Anya Nana Mana Ratre Kale Bade Prabhuda Viraha Vedana.
Because the Lord associated with various devotees during the day, his mind was somewhat diverted. But at night, the pangs of separation from Krishna increased very rapidly. Днем Господь общался с разными преданными, и это его отвлекало. Однако ночью боль разлуки с Кришной очень быстро возвращалась к нему. Tanra sukha hetu sange rahe dui jana Krishna rasa shloka gite karena santwana. Two people, Ramananda Roy and Swarup Damodar Goswami, stayed with the Lord to pacify him by reciting various verses about Krishna's pastimes and by singing appropriate songs for his satisfaction. Два человека, Рамананда Рай и Сваруп Дамодар Госвами, оставались рядом с Господом, чтобы утешать его стихами и песнями об играх Кришны. Subhala yaiche purve Krishna sukara sahaya gora sukha dana hetu taiche nama raya. Previously, when Lord Krishna was personally present, Subal, one of his cowherd boyfriends, gave him happiness when he felt separation from Radharani. Similarly, Ramananda Roy helped him give happiness to Lord Shri Chайтаньи Махапрабху. Прежде, когда Господь Кришна находился на земле Субала, один из его друзей-пастушков утешал его, когда он чувствовал боль разлуки с Радхарани. Подобно этому Рамананда Рай утешал Господа Шри Чайтанью Махапрабху. Previously, Korve Yaiche Radhara Lalita Sahaya Pradana Taiche Swarup Gosani Rake Mahaprabhu Pana. Previously, when Srimati Radharani felt the pangs of separation from Krishna, her constant companion Lalita kept her alive by helping her in many ways. Similarly, when Chaitanya Mahaprabhu felt Radharani's emotions, Swarup Damodar Goswami helped him maintain his life. Прежде, когда Шримати Радхарани испытывала боль разлуки с Кришной, ее неразлучная спутница Лалита поддерживала в ней жизнь, помогая ей всем, чем только можно. Подобно этому, когда Шри Чайтанья Махапрабху переживал эмоции Радхарани, Сваруп Дамодара Госвами помогал ему поддерживать свою жизнь. Hey Dui Janara Sobhagya Kahana Nayaya Prabhuda Antaranga Bali Yanre Loka Gaya. To describe the fortunate position of Ramananda Roy and Swarup Damodar Goswami is extremely difficult. They were renowned as intimately confidential friends of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Невозможно описать удачу, которая выпала Рамананде Рай и Сваруп Дамодаре Госвами. Они прославились как очень близкие друзья Шри Чайтаньи Махапрабху. Emata Vihari Gora Lana Bhakta Gana Raghunātha Milana Ebe Shuna Bhakta Gana. O Lord, the Lord thus enjoyed his life with his devotees, O devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Now hear how Raghunatha Goswami met the Lord. Так Господь наслаждался в кругу своих преданных, а преданные Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Теперь послушайте о том, как Рагунат Дас Госвами встретился с Господом. Purve Swarupure, Purve Shantipure, Raghunatha Yaveila, Mahaprabhu Kripakare Tanre Shikaila. Raghunath Das, during his family life, went to meet Chaitanya Mahaprabhu at Shantipur. The Lord gave him worthy instructions by his causeless mercy. Когда Рагунат Дас еще был семейным человеком, он отправлялся в Шантипур встретиться со Шри Чайтаньей Махапрабху, и Господь по своей
своей неизъяснимой милости дал ему ценные наставления. Prabhupada shikshate teno nija gare gaya markata vairagya chari haila vishaya vishayi praya. Instead of becoming a so-called renunciate, Raghunatha, following the instructions of the Lord, returned home and played exactly like a pounds and shilling man. Вместо того, чтобы изображать отречение от мира, Рагунат последовал указанию Господа, вернувшись домой, стал вести себя как обычный мирянин. That's because Raghunatha was always trying to run away and join Lord Chaitanya, and his father had so many men watching him and guarding him, and he got him a beautiful wife and so many things. And so Lord Chaitanya told him, just be a good boy and I'll take care of everything. И это произошло потому, что Рагунат Дас, он все время пытался убежать из дома и присоединиться к Господу Чайтаньи Махапрабху, а его семья всячески пыталась его удержать дома разными богатствами, красивыми женами и другими способами. И поэтому Господь Чайтанья Махапрабху дал ему наставление: пожалуйста, возвращайся домой и веди себя как хороший, послушный мальчик. Prabhupada gives the example that a woman, married woman, she may have another lover. So at home she'll do everything first class so the husband doesn't suspect. И Прабхупада приводит такой пример, что, например, женщина, замужняя, у которой есть любовник, она будет стараться делать дома все идеальным образом, чтобы не навлечь на себя никаких подозрений. And I guess a man might do the same thing. Ну, я предполагаю, что и мужчина может сделать что-то подобное. Vitare vairagya bahire kare sarva karma dekiyana mata pitara anandita mana. Raghunatha was inwardly completely renounced, even in family life, but he did not express his renunciation externally. Instead, he acted just like an ordinary businessman. Seeing this, his father and mother were satisfied. Внутренне Рагунат Дас, даже ведя жизнь семейного человека, не был ни к чему привязан, но он старался не показывать этого. Напротив, он поступал как обычный деловой человек. Его отец и мать не могли нарадоваться на сына. Mathura haite Prabhu Aila, Varta Yabe Paila, Prabhu Pasha, Charibare, Udyoga Karila. When he received a message that Lord Chaitanya Mahaprabhu would return from Mathura city, Raghunatha Gosvāmī endeavored to go to the lotus feet of the Lord. Когда он получил сообщение о том, что Господь Шри Чайтаньи Махапрабху вернулся из Мадхуры, Рагунат Дас попытался снова оказаться у лотосных стоп Господа. Hena kale mula kera eka mlecha arikari saptagrama mulu kera se haya choduri. At that time, there was a Muslim official collecting taxes of Shaptagrama. В то время один мусульманский чиновник собирал налоги в Саптаграме. Formerly, when the Muslim governor was in power, the person appointed tax collector would collect the taxes from the local zamindars and landholders. He would keep 1/4 of the collection for himself as profit, and the balance of the delivery to the treasury of the government. Комментарий. Во время мусульманского правления система сбора податей была таковой, что сборщики налогов облагали податью местных землевладельцев, так называемых заминдаров. При этом сборщик податей оставлял себе в качестве вознаграждения 1/4 часть собранных средств, а остальное сдавал в государственную казну. Hiranya dasa mulukanila makrari kariya Tara adikara gela mare se dekiya. Hiranya Das, Raghunatha's uncle,
made an agreement with the government to collect taxes. The Muslim Chaudhary, the tax collector, having lost his position, became extremely envious of him. Когда Хиранья-дас, дядя Рагхунатха-даса, напрямую заключил с правительством соглашение о сборе подати, мусульманский Чадхури, сборщик налогов, которого из-за этого лишился места, стал его заклятым врагом. Varalaksha Deya Rajaya Sade Visha Laksha Se Turuk Kichuna Antya-lila.5.128-164. Hiranidas was collecting 2 million coins and therefore should have delivered 1.5 million to the government. Instead, he was giving only 1.2, thus making extra profit of 300,000. Seeing this, the Muslim Chaudhary, who was a Turk, became his rival. Хиранья-дас собирал 2 миллиона золотых монет и должен был отдавать правительству 1,5 миллиона. Вместо этого он отдавал только 1 миллион 200 тысяч монет, присвоив себе 300 тысяч монет. Узнав про это, мусульманский Чадхури, который был турком, выступил против него. Raja Gare Kaipiyat Diya Ujireya Nila Hiranya Dasa Palaila Raghunātha Bandila. After sending a confidential account to the government treasury, the Chaudhuri brought the minister in charge. The Chaudhuri came wanting to arrest Hiranidas, but Hiranidas had left home, therefore he arrested Raghunatha. Послав тайный отчет в государственную казну, Чадури привез с собой главного казначея. Но когда Чадури пришел, чтобы заключить Хиранью-даса под стражу, тот уже скрылся, поэтому он арестовал Рагхунатха-даса. Pratidina Raghunātha Kodaye Bhartsana Bapa Jaitarayana Nahe Paiba Yatana. Every day the Muslim would chastise Raghunatha and tell him, bring your father and his elder brother, otherwise you will be punished. Каждый день мусульманин обрушивал потоки брани на Рагхунатха-даса и требовал от него: приведи сюда своего отца и дядю, иначе тебя ждет наказание. Marite Anaya Yari Deke Raghunatha Mana Puri Yaya Tabe Napare Marite. The Chaudhuri wanted to beat him, but as soon as he saw Raghunatha's face, his mind changed and he could not beat him. Чадури собирался избить Рагхунатха-даса, но всякий раз, когда он видел его лицо, он отказывался от этого решения. Visheshe Kayasta Bhuje Antare Karedara Muke Tarje Garje Marite Sabaya Antara. Indeed, the Chaudhuri was afraid of Raghunatha because Raghunath belonged to the Kayasta community. Although the Chaudhuri would chastise him with oral vibrations, he was afraid to beat him. Чадури испытывал страх перед Рагхунатха-дасом, поскольку тот принадлежал к касте Каяст. Чадури только вслух угрожал ему, а бить боялся. Raghunatha belonged to, he had substantial influence with the local people, and therefore the Chaudhuri, our minister, was afraid to beat him. Superficially, he would chastise Raghunatha with threatening vibrations, but he did not beat him. The members of the Kayasta community in India are generally very intelligent and expert in business management. Formerly, they were mostly government officers.
They were mentioned even by Yajnavalkya, as quoted by Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Pravahavasi. Chata Taskara Durvitaya Maha Sahasika Bibi Vijamana Rajarakshe Kayastas. Комментарий. Рагунат Дас принадлежал к очень аристократическому роду каяст. Он имел немалое влияние на местное население, поэтому Чадури, правительственный чиновник, боялся применять силу по отношению к нему. Он только угрожал Рагунате Дасу, но не решался на физическую расправу. Члены каст хаяст в Индии, как правило, очень умные люди и хорошие администраторы. В прошлом они обычно состояли на службу у правительства. Их упоминает даже Ягьявалькья, который цитирует Шрила Бхактивинода Тхакур в Амрита Прабхававаши, где говорится: Chata Taskara Durvitaya Maha Sahasika Bibi Pidamana Prajarakshe Kayastais Cha Visheshata. From this verse, it appears that the government officers, officials of the Kayasta community would sometimes chastise the citizens, and that this was the duty of the king to protect the people in general from the atrocities of the Kayasta. In Bengal, the Kayasta community is honored almost as much as the Brahmin. But in upcountry India, the Kayastas are considered Sudras because they generally eat meat and drink wine. In any case, from history, the Kayastas appear very intelligent. Thus, the Muslim Chaduri was afraid of Raghunath Das because he came from the Kayasta community. Из этого стиха становится ясно, что чиновники из касты каяст иногда притесняли народ, поэтому в обязанности царя входило защищать население от их произвола. В Бенгале каясты пользуются таким же почетом, как браманы, но в более северных частях Индии каяст считают шудрами, поскольку они, как правило, употребляют в пищу мясо и пьют вино. Но в любом случае, на протяжении всей истории Индии каястки проявляли незаурядную смекалку. Мусульманский Чадури боялся Рагуната Даса, поскольку тот принадлежал к касте каяст. All right, well, I'm going to have to stop now. I got another thing coming up. Okay. Okay, thank you very much. Let's see who's there. Thank you. 10. Very good. Are you enjoying this, Bhakti Shastra? See Vrindavati around on Facebook a lot. Yes, Gurudev. Yeah. You're remembering it? Really amazing stories. Yeah. A lot of lessons. Very deep. One pastime becomes millions. Inconceivable. But that's Krishna, the same thing as chanting. So please pray for me that I can spread this more and more to more people. Пожалуйста, помолитесь за меня, чтобы я мог распространять это все больше и больше количеством людей, это знание. I'll pray for you, you pray for me. Я молюсь за вас, вы молитесь за меня. Lily and Tamahar, they like Lord Shiva. Лили и Тамахара, они поклонники Господа Шивы. Okay. Spasibo. Hare Krishna. Thank you, Gurudev. Gauranga. 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 Давайте Гопи. С днем рождения вас. Спасибо. Спасибо большое. Хари Кришна. Хари-хари-бо. Йогалая, спасибо большое за перевод. Всем поклоны, Хари Кришна.